Trusova. Become the first woman since Mickey Ando to land a quad. And now she'll go to work, opening with her quad sow cow. Again, rotating through. First woman to land 2 quads in one program. Wow. And the first woman to land 2 different quads in one program. That is history made right there. The 15-year-old from Moscow, Anna Shcherbakova. For this first quad Lutz. Guys, the sport is advancing and changing before our eyes. Triple toe. This is truly incredible. Wow. Yes. Very difficult programs. Trusova at times doing 4 quads in hurlung. It's a whole new world, Terrence. Hello. The sport evolve and grow and change. Say hello to the future and remember this moment. The new face of women's skating. The machine, the jumping machine, Alexandra Trusova. She could land the quad. She did it again, and then again. Guys, we really have seen the sport change in the blink of an eye. She's just changing the sport in so many ways. And she's pushing other skaters that are older to learn quad, like her teammate Tuktunusheva. 14 years old, Kamila. Here's the first quad. Straight up, so high. Look at the space. Second quad, she was on a mission. Alexandra Trusova. She's made history. She's changed the sport for ladies skating. The tightness, absolutely all the way around. 2-time national champion Anna Shcherbakova is the quad Lutz all the way, followed by quad flip. In many ways, it's a historic moment in skating. You have to be kidding me. 5 quads. That is ridiculous. In either the men's or the women's category. Absolutely unbelievable. You've seen history. We've seen it in men's skating. You know, the amount that the quad was rewarded and how it affected overall artistry and overall skating and the performance. And we might have that same argument again in women's skating now with these young Russians. Yeah, that's always, as you say, that's always the way it is. The points that you could get on rotating a quad is a rotation more important than everything else. Skating world is now taking notice. We could go back-to-back weeks in the Grand Prix circuit with teenage quad jumpers winning gold medals. There is one skater. Eteri Tutberidze, her coach. This is a grand slam home run is what this is. All the ladies that train in Team Tutberidze. First of all, I wanted to thank you for the extraordinary job that you do and how you've really started a new era of skating. It's beautiful what your skaters and your coaching team have done, and it's improved our sport worldwide. So before, young skaters, especially young junior ladies, never did quads before. I don't even know if anybody ever thought about that. Was there a particular moment that you thought, hey, you know what? I think these girls can do that? Maybe, during the practice, especially in the junior, girls usually better than boys. It jumps better, stronger. So that's the point. If junior girls can jump better than junior boys, then why do we still developing boys in the senior trying to do the quads, and why do we stop developing girls? Should we just try to continue do the same thing? And for me, girls do better here. Мы начали это пробовать уже давно, еще когда почти никто не прыгал, уже тогда тренеры, смотря в будущее, понимали, что это будет. Важно, чтобы мы понимали, что это как норма, что это не что-то за гранью, чтобы бояться этого. Но это такой же прыжок, мы это можем делать, что это в наших силах. Я всегда хотела делать то, что не делает никто, поэтому я
прыгала прыжки, старалась, чтобы они были выше, и просила Этери Георгиевну прыгать четверные, и она мне разрешила. Фактор страха. То есть мы пытаемся показать, что это некая система. То есть это можно. Это более сложные прыжки. Хочется показывать, что я тоже могу их сделать, что не только мальчики могут. Почему мальчики могут, а девочки нет? Девочки тоже могут. Просто сама хотела сделать это первой. He told in previous interview what will be interesting for him, try to get some trainings with Russian coach, and will he looking forward for some training camps, for example, with Russian coach? I actually learned lots for the junior Wolshenko and senior Wolshenko too. So if I can. And I wanted to know, like, so when you started to teach the young girls the quads, were you ever worried about injury? Each jump, I'm really cautious about getting injured. Really. Мы долго отрабатывали тройной. Когда понятно, что уже можно, мы прыгали со страховкой. Вот это, наверное, самая важная часть процесса, потому что у тебя есть возможность почувствовать прыжок, но при этом не бояться, потому что это действительно сильно помогает. Тебя могут чуть приподнять, в каком-то месте удержать и как-то направить. Когда уже тренер, который на удочке, говорит, что я уже ничего не делаю, просто еду с тобой для уверенности. Вот тогда, да, и чуть раньше начинаем тренировать без удочки. Порой бывает, что на удочке прыгаешь, к тебе говорят, что уже ничего не делают, прыгаешь, заходишь, отдельно учить что-то по-другому. Ко всему привыкаешь. Поначалу казалось невозможным, потом запрыгали, кажется очень тяжело. Потом натренировал, кажется, что в принципе все возможно. Если только начинаешь учить прыжок, то всегда нужно думать о всех мелких деталях. Как я сейчас сделаю тройку, как я повернусь, как руку, как ногу. А если, в принципе, прыжок уже постоянно прыгаешь, то уже иногда заходишь, думаешь о чем-то совершенно другом. Если уже там тройные какие-то прыжки, которые не требуют задумываться, сколько нужно скорости, все уже на автомате настолько, что да. Сейчас я, тем более, если еду на четверной, то всегда, контролирую скорость, всегда думаю, как нужно сделать, что все как на разминке. Для меня это не страшно. Знать, наоборот, больше, чем тройной, поэтому для меня страшнее на горках кататься. Есть одинарный, ты так берешь и прыгаешь в один оборот, уезжаешь. Потом делаешь два оборота, крутишься. Когда учишь, просто крутишься сколько можешь. Потом уезжаешь, потом тройной также. А когда четверной, просто очень долго так крутишься. И потом уже, если ты готов выехать, то ты сам приземляешься и уже стоишь так. I've noticed that with all your young ladies doing these quads, I haven't seen them injured. Like, you must be doing something extremely well. Really. And during the competition and like every jump. Yeah. Because we do get injured. На самом деле, я, слышала, но почему-то как-то я думала, что мало ли что там хрустнуло. Я не знала, что это. Мне потом кто-то, сказал, что это оно. Ужасный, момент. Я понимаю, что это тоже для меня какой-то опыт. Но тогда было очень тяжело, потому что как раз, тоже начало сезона, готовимся к выходу на международные соревнования, так долго этого ждали. И вот перед этим четверной я запрыгала, тоже хотелось показать. Поэтому как-то идут, ты понимаешь, что одно неловкое какое-то движение, раз и все. Тяжело было и в момент, когда это произошло, кажется, пошла бы и сделала, почему так? Потом, когда понимаешь, что как долго ты должен теперь сидеть, ничего не делать, потому что уже очень скучаешь. И потом, конечно, очень важный и сложный был момент восстановления уже. После, когда тебе кажется, что все закончилось, я снова выхожу на лед, и родители поддерживали. То есть, очень важный был момент восстановления. Do you limit the number of attempts in? Yes. And then I see the legs getting tired, not pushing so much. Then I'm like, okay, that's enough. And do they want to keep going? Sometimes. Потом выходной, когда видят, что я устала, тренеры сами дают мне выходной. Practice and pray. То есть тренироваться и молиться. Просто чтобы столько всего, что-то там здоровье, чтобы ничего не подвело.
Well, I mean, it's remarkable what has happened, and who knows where this will go. But you know, congratulations for all your young ladies, plus your coaching staff. It's such a super job, and you have some other very good skaters coming up, don't you? I hope so too. And some skaters mature faster than others, and this is a very difficult. It's amazing what you have done with these young ladies, but they will grow and they will change. Is there? Do you have sort of an idea or a plan or a thought process for moving these very talented young ladies as they grow and mature? It's probably the most difficult part of the job. It is. We don't know what's going to be tomorrow, so just step by step, day by day, what we can do today to not have any regrets about not doing something that we could do. That's all. The stage can be a wonderful partner in the process of self-discovery. What a life in the theater has taught me is to trust one's instincts, and that takes courage. Better to consider opportunities now than in 10 years when life may limit your choices.